Hello, üdvözlök mindenkit, én Simonov vagyok, és ez a Star Wars Knights of the Old Republic végigjátszás folytatása. Lezuhantunk, úgy tűnik túléltük, folytassuk. Good to see you up instead of thrashing about in your sleep. You must have been having one hell of a nightmare. I was wondering if you were ever gonna wake up. I'm Karth, one of the Republic soldiers from the Endar Spire. I was with you in the escape pod. Do you remember? Nos, hát az előző rész igencsak tutorial, nagyon is tutorialra sikerült. Még magyaráztam, főleg a játékmechanika volt, úgyhogy most innentől próbálok inkább a történetre koncentrálni, és inkább arról mesélgetni, mint a játékról. Na, akkor beszéljünk, mutatkozunk be. You've been slipping in and out of consciousness for a couple of days now, so I imagine you're pretty confused about things. Try not to worry. We're safe. At least for the moment. We're in an abandoned apartment on the planet of Terrace. We banged up pretty bad when our escape pod crashed, but luckily I wasn't seriously hurt. I was able to drag you away from our crash site in all the confusion, and I stumbled into this abandoned apartment. By the time the Sith arrived on the scene, we were long gone. You don't have to thank me. I've never abandoned anyone on a mission, and I'm not about to start now. Besides, I'm gonna need your help. Terrace is under Sith control. Their fleet is orbiting the planet, they've declared martial law, and they've imposed a planet-wide quarantine. But I've been in worse spots. I saw on your service records that you understand a remarkable number of alien languages. That's pretty rare in a raw recruit. But it should come in handy while we're stranded on a foreign world. There is no way the Republic will be able to get anyone through the Sith blockade to help us. If we're gonna find Bastila and get off this planet, we can't rely on anybody but ourselves. That smack to your head did more damage than I thought. Bastila's a Jedi. She was with the strike team that killed Darth Revan, Malak's Sith master. Bastila's the key to the whole Republic war effort. The Sith must have found out that she was on the Endar Spire and set an ambush for us in this system. I believe Bastila was on one of the escape pods that crashed down here in Terrace. For the sake of the Republic war effort, we have to try and find her. Most elmagyarázom át, hogy miért is ilyen fontos ez a Jedi. Bastila is no ordinary Jedi. She has a rare gift the Jedi call battle meditation. Bastila's power can influence entire armies. Through the Force, Bastila can inspire her allies with confidence and make her enemies lose their will to fight. Often that's all it takes to tip the balance in a battle. Of course there are limits to what she can do, but from what I understand of her ability, it requires great concentration and focus to maintain her battle meditation. The attack on the Endar Spire happened so fast, she never had a chance to use her battle meditation. Like us, she barely got out alive. Bastila's gonna need our help. Many of Darth Malak's followers can use the dark side of the Force, and the Sith have already killed more than their share of Jedi in this war. Nobody will be looking for a couple of common soldiers like us, and if we're careful, we can move about the planet without attracting notice, a luxury Bastila won't have. She's gonna have half the Sith fleet looking for her. They know how important she is to the war effort. The whole planet is under quarantine. No ships can land or take off. So, if Bastila's gonna escape Terrace, she's gonna need our help, and we'll probably need hers. Good. We're gonna need to work together if we're gonna survive. While you were out, I did some scouting around. There are reports of a couple of escape pods crashing down into the Undercity. It's probably a good place to start. But the Undercity's a dangerous place. We don't want to go there unprepared, and it won't do Bastila any good if we go and get ourselves killed. No, good idea. We can use this abandoned apartment as a base. We can probably get some equipment and supplies here in the upper city. Just remember to keep a low profile. I've heard some grim stories about the Dark Jedi interrogation techniques. They say the Force can do terrible things to a mind. It can wipe away your memories and destroy your very identity. But I figure if we don't do anything stupid, we should be okay. I mean, after all, they're looking for Bastila, not a couple of grunts like us. All right, soldier, let's move out. Na, hát igen, akkor túléltük, az alsóvárosba kell eljutni, a mentőkapszulákhoz. Ez, hát mivel én már tudom, hogy mit kell csinálni, elég egyszerű lesz. Mégis egy sok lootolós rész lesz most. Az a lényeg, hogyha ide visszatérünk, itt mindig maxra tölt a HP-nk, én itt az elején ezt csak el szoktam használni, HP töltőnek. Jó, hát igen, csak ő jön belénk. És már is bajba kerülünk. Scum. Everybody get up against the wall. This is a raid.
Rabodanim kismaktoma. Tukminnan kongkunda mulira rabes. Wanakumbes. Jingba mulira. Tonkingba nonkonek. That's how we Sith deal with smart-mouthed aliens. Now the rest of you, get up against the wall before I lose my temper again. What's this? Humans hiding out with aliens? They're Republic fugitives! Attack! Na hát igen, a szitek közök nagy rasszisták voltak mindig is ebben az időszakban. És hát láthatjuk, robotőrökkel fel vannak fegyverkezve, most segítünk az idegennek. Igen. Szerencsére jól laktam a skilleket, így elég OP vagyok. Wango kumbeska gang, baba marulira, kuyami juskuna chitanai. Ina kun mama rulira rachikun, slimo patona. Mundi hadonga chihonkabi. Na hát igen, valamelyik űrlénynek az idegen szövege néha sokkal hosszabb, mint amit egyébként igényelne az adott mondat, illetve valamelyik még nagyon rövid, tehát eléggé bosszantó, de nem baj. Jó, hát igen, de itt a jó meg a gonosz dolgok. Hát én boldog Hát igen, ugye az elmondása szerint azért érződik, hogy azért nem tiszta a lelkiismeret ennek is, Na, hát akkor kezdjük meg a lootolást. Jó szomszéd hírében állok, hogy beütözöm az ajtójukat. A kérdés az, hogy hát nem hívőben beütjük, de az gyorsabb lenne, hogyha már lenne laserkardon. Na hát igen, be is jutottunk. Szervusz, van nálad? Hát van egy zsákod. Jó, hát engedje. Who are you? What are you doing in here? You can't... Ups. Na, hát igen, itt is lehetne bunkózni. That's no excuse. You can't just go around barging into people's apartments because you're curious. But at least you're more polite than that pig Holden. Just one of Darvik's men who can't keep his hands to himself. But all he got for his trouble was a nasty scar from my vibroblade. Too bad I'm the one still paying the price. I don't want to talk about it. I'm in enough trouble already. Besides, I don't know if I can trust you. Meggyőzés. Well, I suppose you seem like an all-right sort. When I cut Holden, it made him back off, but it also embarrassed him in front of his friends. Holden's a spiteful little hut slug. He went and put out a bounty on my head for what I did. That's why I'm hiding out here. I doubt it. Holden is one of Darvik's men. When you work for the local crime lord, the authorities tend to turn a blind eye. I'm afraid this is between me and Holden now. You could try, I guess. He usually hangs out at the cantina in the lower city. It probably won't do any good. Holden's used to getting his own way. That's one of the fringe benefits of being a goon for Darvik. Working for the local crime lord lets you get away with things. Still, I appreciate the offer. Jó, Goodbye. Akkor, hoppá, már megint megnyomtam. Bocsánatot kérek, a megrögzülés. Na, hát... Megvan az első mellékküldés. Tong haitwam jiji jum lumpa. Nita poe tikito. Dolpa da bonqualea gandonan chuchut. Kachi chu ita dundonga. Yumalita kuto tun. Chilamulane nindubobo. Onga kumbis jang ba mulira. Runda di hodonga kun honkabi. Wana kun bez ching palamule tunking ba nunotek. Tuk nincha tukunde mulerabes. Kachi kun ita hodonga. Iking kuno ba mulerachi kun. Slimo podona rundi hodonga ku hunkabe. Tong abong sha umina.
Wonga kundist king balemuraya. Shoni yon tunjiji idadwana. Kavabot bamulje kumana. Achuta. Wonga kunbis dolbi Ez az egy első Dong boltos, batugas akivel találkozunk. atelia. Ő mindenféle jóval tud ellátni minket. Most viszont ez egy a játék elején igencsak drága dolgoknak számítanak, amiket itt lehet kapni. Úgyhogy nem is fogunk venni. Az energiapajzs, amiről beszél, az a lényeg, hogy ezek levédik a távolsági támadásokat. Hiszem olyan is van, ami a közelharci, de már nem vagyok biztos, hogy az első részben is van-e olyan. Na hát igen, az energiapajzsok igencsak hasznosak ebben a játékban, és hát nem én is értem, hogy a filmekben miért nem használnak. Valószínűleg ez a egyes katona nem ír annyit, hogy energiapajzsal ruházzuk fel. És most így a ajtótörés közben vettem észre, hogy szintet léptünk, úgyhogy azt miután beütöttem, gyorsan meg is teszem. Amint betöröm. Na, köszönöm. Szóval, szintlépés, szakértelem, egy szokásos, és most már van pontom, hogy meggyőzésre is lehessek egyet, tökéletes. Képességek, még mindig nem tudok, még mindig nem vagyok 4-esre, ezekre nem tudok tenni, úgyhogy raktunk védekezésre, akkor most rakjunk HP-ra. Jó, hát hölgy, én sem vagyok, csak elviszem a számítógép alkatrészt, sima alkatrészt. Jó, hát még nem megyünk, mert meg körbejárjuk itt a helyet. A loot mindennél fontosabb. Hát igen, sajnos. Megnézem, biztos nincsen nekem. Hát sajnos nincs, de talán van nagyobbat itt. Hát akkor ez itt... Igen. Na, köszönöm. Akkor itt az ő táskája. Tehát Twi'lekkel meg Zitorral azért nem beszélek már, hogyha nincsen nevük a karaktereknek, csak így, hogy Twi'lek, az általában azt jelenti, hogy nincs is az elfűződő küldi. Találom. Sajnos ugyanannyi cucc. Nyár véget ér ez a kör alakú kis helyátfésülése. Sőt, ezt már körbe is értünk, úgyhogy indulhatunk is a felszínre. Na, szóval az első elég küldünk, az még teljesítése még messze lesz. Ezzel nem is beszélek róla túl sokat. Nos hát kijöttünk, kapjuk folyamatosan az információkat. Gyors utazó rendszer, hogyha ilyen békés helyen vagyunk, akkor vissza lehet menni a rejtek helyre instant. Ez egy jó dolog. Főleg, hogy kevés a HP-nk. Lehet itt bevelítünk mentőkapszulánkat. Itt szitőrök járőznek, szerencsére nem vagyunk körözöttek, úgyhogy nem fognak minket instant megtámadni, és hát ezek azok a részek, amikor a játék figyelmeztet bennünket, hogy hát el lehet beszélgetni barátunkkal, és sok új információt tudhatunk meg róla. Yes, what's on your mind? Me? Well, I've been a star pilot for the Republic for years. Seen more than my share of wars. I fought in the Mandalorian Wars before all this started. But with all that, I've never experienced anything like the slaughter of this nation. Not even the Mandalorians were that senseless. My homeworld was one of the first planets to fall to Malik's fleet. The Sith bombed it into submission, and there wasn't a damn thing our Republic forces could do to stop it. It shouldn't be my fault. I did everything I could. I followed my orders and did my duty. That shouldn't mean I failed them. I didn't. Yeah, no,
That's not what I mean. I'm sorry, I'm not making much sense. You probably mean well with your questions. I'm just not accustomed to talking about my past very much. At all, actually. I'm more used to taking action, keeping my mind focused on the business at hand. So let's just do that. If you have more questions, ask them later. Na hát igen, itt szépen tudjuk meg az új infókat. Kartról, meg minden egyes társunkról. Ő neki hát inkább egy titka van, egy másik pedig majd menet közben derül ki. Hát itt az első. Mint a második volt. Hello there. I haven't seen you in my shop before. Allow me to introduce myself. My name is Kepler Yurt. Welcome to the Equipment Emporium. You looking to buy some supplies? My shop's the largest one in all of Upper Terrace. Best selection on the planet. Whatever you need, I've got. Well, mostly. Mostly? What do you mean by that? The Sith confiscated all my heavy weapons and they impounded all my ships and swoop bikes. But I've still got a real nice selection, if you're interested. Just so you know, the prices on the items are final. No bargaining here. This isn't a swap meet, okay? I only deal in top-notch stuff. Elméletileg lehet, hogy rosszak az emlékeim, de igen, ez egy küldetéstárgy, ezt így most meg akartam menni. És kábítópát, hát nem vagyok benne biztos, ez az, de valami ehhez hasonló az, ami instant beüti az ajtókat. Na mindegy. Haladjunk tovább. Erre. Jó, de nem enged be minket az őr, ez valami szórakozó hely, azt hiszem. Haladjunk is tovább. Láthatunk távolban 3 alakot, és hozzájuk még először, és ez úriember ott bajban van, két gangster genyózik vele. Davik says you missed your last payment. Here, I've got 50 credits, a down payment. That should buy me some time, right? Sorry, you're out of time. Now it's all or nothing. Davik can't have people not paying his debts. But I don't have that much. How can I give you credits I don't have? No! Help! Somebody help! They're going to kill me! I know we have to be careful about drawing attention to ourselves, but are we gonna just let them drag this guy off? Hold on a second. Looks like we got ourselves a witness here. Jó főbb vagyunk. Hát szétveri. Aztán kaptuk itt az első világos oldalpontokat. Thank you. I owe you my life. Those bounty hunters are going to take me away and kill me. My life warned me not to take a loan from Davik. Now I can't pay him back. It's not good to owe a crime lord money. He'll just keep sending more bounty hunters after me till I'm dead. You already helped me by saving me from those bounty hunters, so unless you have a spare 100 credits to give me so I can pay off Davik, there's nothing else you can do. Giving me 100 credits? Just like that? I don't know what to say. Thank you. Thank you. You're giving him 100 credits? Generous. Now I can pay off Davik. You've saved my life. Thank you. I'd better take these credits to him right away. Hát igen, újra kaptuk világos oldalpontot. Tapasztalatot. Azt hiszem, hát nézzünk el erre is, de majd arra kell menni. Ja igen, ez az orvosi intézet. Igen. Itt küldetést tudunk azt hiszem ettől az úrtól felvenni. I see from your appearance that you are an off-worlder. Still, you are welcome here. I will not have it said that Selka Foreign refused to help somebody just because they weren't a citizen of Terrace. Do you require healing or medical supplies? I can treat almost any injury or ailment right here at the medical facility. Except the rat ghoul disease, of course. Na érdeklő. The terrible affliction has plagued Terrace for many generations. It is spread by the rat ghouls, horrible monsters that live in the undercity below Terrace's great skyscrapers.
Prolonged exposure to the Undercity breeds the disease, and those infected will eventually mutate into rat ghouls themselves, becoming mindless beasts that feed on the flesh of others. Igen, ez egy ilyen OP-b zombi vírus. There is no antidote for the disease, though I heard the Republic scientists at the military base here on Terrace were close to perfecting a cure. Then the Sith arrived. They overran the military base, and now they refuse to allow anyone access to the laboratories inside. The Sith are keeping all the serum for the patrols they send into the Undercity. If I could just get my hands on a sample of that serum, the rat ghoul disease could be wiped from the face of Terrace forever. I don't see how that's going to happen. I don't see how anyone could get their hands on that serum. The military base is crawling with Sith guards. Breaking in there would be a suicide mission. I suppose the Sith patrols in the Undercity might have a sample of the serum on them, if they hadn't already used it because of a rat ghoul infection. But I doubt a patrol would just hand the serum over. And nobody is stupid enough to attack one of the Sith patrols, even in the Undercity. Please, don't say that. If the Sith hear you, they might think I'm suggesting you start attacking their patrols. They could shut me down. I only mentioned the serum because you asked. I don't actually expect anyone to get me the serum. Now, is there anything else I can do for you? Goodbye, and good health to you. If you ever need any medical aid or treatment, you know where to find me. Jó, hát megkaptuk második mellékküldét, és ez is eléggé későn lesz. Psst, you there. Wait a minute. I need to talk to you about the rat ghoul serum. I've got an offer for you you might want to hear. Hát ő pedig egy kis enyveskezű alak. Zelka isn't the only one who wants to get his hands on the rat ghoul serum. David Kang will pay you 10 times what Zelka can if you can get the cure. Helping people is all well and good, but you have to help yourself first, right? I'm telling you, David will pay big credits for the cure. More than Zelka could ever afford. And then only the rich could afford the cure. Just let the poor suffer, right? If you find the rat ghoul serum, just take it to Zax in the lower city bounty office. He works for Davik. He'll pay you what that cure is really worth. Hát igen, itt ez ennek a küldetésnek a B-verziója. Amikor is neki az ő kapcsolatának kell adni a mérget, és akkor egy csomó pénzt kapom, és itt oldalpontot is. Na, itt viszont, jól emlékeztem, ezt itt beütöm. És akkor az orvos egy titka derül ki, ami hát nem egy rossz dolog. Pont, hogy pozitív, csak hát ugye nagyon nagy bajba kerülhet miatta. What are you doing? Don't go in there! That door is for employees only! Nothing. This isn't your concern. Just forget you saw anything, okay? I guess I'd better tell you what's going on. I only hope the Sith don't find out what I've done. Since the space battle overhead, people have been secretly bringing in these Republic soldiers who crash-landed on the planet. I had to take them in. What choice did I have? Their injuries are terrible. Most won't survive. But at least I can make their last days more comfortable. And at least here they're hidden away from the Sith. Well, for that you have my thanks. It's good to know that at least some of these men ended up in compassionate hands. I hate to imagine what the Sith would do if they discovered these soldiers here. But since their initial questioning, the Sith have not returned, so it may be my fears are unfounded. I'm afraid there's nothing more anyone can do for these soldiers. Now, if you'll excuse me, I should return to the front in case anyone comes in needing medical attention. Ja, világos oldalpont. Nem tudok, nem vagyok benne biztos, de elméletileg a kimaxoljuk a világos oldalt, vagy a sötét oldalt, mert ugye a világos fogjuk, akkor elméletileg kapunk bónusz tulajdonságainkra is. Nos, hát most átjövünk a város másik részére. Arra lesz majd a lejárat az alsóbb részekhez, viszont először majd oda kell bemenni, hogy megszerezzük azt, amire le tudunk jutni. Viszont valahol van egy csőcselé. Na, azok ott vannak.
Jó, hát először beszélgessünk velük, mert ők egy elég érdekes csapat. Amit láthatom, már innen látszik, hogy nincs mindenben. What is this planet coming to, huh? Slummy's just walking around the upper city. Shouldn't you go to the lower says you belong, Slummy? This is rich. Yeah, like he said. These streets are for upper city citizens. You better get out of the way if you know what's good for you. Hát igen, a részeg, gazdag fiatalság. A drink? Hey! For a slummy, you ain't so bad. Come on, boys, this slummy's buying the next round. No way, forget it. No more drinks. We're laying enough as it is. Yeah, I guess you're right. Maybe next time, slummy. Come on, fellas, let's go. Hát igen. Fiatalság. Na de, most hát sajnálatos módon egy újabb lootolós rész jön. Meg ha minden jól megy, akkor segítünk még egy pár ártatlanon. Aztán balra van az, ami nekünk most mindenféleképpen kell, igen, azt mondom. Hát igen, ez az ajtó. Az. Na hát, elnézést, nem akartam zavarni. Álltak itt, nézitek egymást. Észre se veszitek, hogy rabolok. De ezek a megszólítom őket egyből... ott van. Egyből esik neki. Még egy ládot felveszek, és akkor még gyorsan megmentjük az itt lévő delikvenst. Just move along. There's nothing to see here. Where did you hide those Sith uniforms? Did you sell them to the Teresian underground? Start talking. I want answers. She offered to. She enjoyed it out. And really good. And she began Goruvia. When now for the Jufta. You're a little too curious for your own good, civilian. This doesn't concern you. I know all about Sith interrogations. This isn't going to end well. I'm getting sick of your lies, you alien scum. We've got your ugly mug and a security tape from the base. Start talking before I splatter your slimy brains all over this room. Uh-oh. I think the commander's losing his temper. I'm glad I'm out of here. It took me an hour to clean the bloodstains from my uniform after the last interrogation. Just stay out of this if you know what's good for you. What was that? Did I hear you right? Let us kill him? How can you stop us? Time to teach this civilian the penalty for defying the Sith. Na hát akkor... Jó és hát meg is van, kapjuk is az XP-t. Igaz, nem tudjuk, hogy még mit kéne csinálnunk. Hogy van még itt. De már megkaptuk ért az XP-t. Akkor reméljük, hogy először, hogyha lejárathoz megyek, ott van egy szitőr. Nem enged le minket, csak azt hitek vagyunk, hogy van engedély. Kunnasta sieltä vapuilta. Ja kunnas linda tufta. Kolotusti vanhemmuus pitkälti rimot. Den fusi poravan. When now for the tufta. She enjoyed it out. And really good. She offered to. Kunnasta kiis. Kunnasta sieltä vapuilta. Ja kunnas linda tufta. Kolotusti vanhemmuus pitkälti rimot.
Nos, hát igen, a rejtett bekek a kis ellenálló csoport. Nekik is fogunk majd segítkezni a későbbiekben. Nos, hát akkor megszereztük a páncélt, még gyorsan kilútoljam amit körbe a dolgokat. Hát, még láda van. Nos hát, még ezt az ajtót kell bezúzni. Elnézem, itt már a térkép látszik is, hogy visszaérünk a felvonóhoz. Nos hát, amikor én először játszottam ezzel a játékkal, még hát, jó régen volt. És tehát így megakadtam, és nem tudtam, megszereztem ugyanúgy a páncélt, és így nem tudtam, hogy mit csináljak, merre menjek így. Még annyira nem játszottam sokat ezzel a játékkal, tehát azt se tudtam, hogy mit csináljak, és eltévedtem, fel is adtam, és utána egy pár év múlva kezdtem újra, akkor már kicsit több tapasztalatom volt az ilyenfajta játékoknál, és rájöttem mindenre. Na, ő egy újabb kiszemelt, ő neki is segíteni kell, neki kell majd az a tárgy, amit a boltba vettem. Please don't hurt me. You don't have to kill me. I'll have Davik's money if he just gives me a little more time. Please. I don't want to die. Here, I've got 50 credits on me. That's all I've got. It's yours. Just don't tell Davik where I'm hiding, okay? I'm begging you. You mean you're not here to kill me? But I thought you were one of Davik's bounty hunters. If you're not here to kill me, what do you want? I don't think anyone can help me. I owe Davik money, and I was late with the payment. So he went to Zach's in the bounty office and put a price on my head. I've been hiding here ever since. But sooner or later, someone will find me. Unless I somehow come up with another 200 credits. I'm a dead man. Thank you. You've saved my life. At least until one of Davik's bounty hunters finds me. Igen. Igen. Hát pedig én úgy emlékeztem, hogy itt fel is ajánlja a dolgot. What do you want now? You're not going to tell Davik's bounty hunters where I'm hiding, are you? I don't think anyone can help me. I owe Davik money, and I was late with the payment. So he went to Zach's in the bounty office and put a price on my head. I've been hiding here ever since. But sooner or later... You'd give 200 credits to a stranger just to help them out? I don't believe it. Well, thank you. Wow, that sure was generous of you. I just hope we don't end up needing those credits later on. Now I can pay off Davik. Oh, thank you. You saved my life. I better go give this to Davik right away. Ez fura. Azt hittem nincs ennyi pénzünk. Na, hát akkor ezt is lerendeztük. Na de, hát ebben a részben most ennyi fért bele. Hát köszönöm, hogy eddig képesek voltatok türelemmel. Hát úgy kibírni, hogy eddig eljussunk, és hát remélem, hogy legközelebb is nézni fogtok. Hello, sziasztok!